ligand substitution 咁你知唔知咩叫做 ligand substitution 啊？就即係一個 ligand substitute 其他嘅 ligand 喺一個嘅 complex ion 入面。咁佢就講呢個 copper 同埋 cobalt aqua ions 就可以 undergo substitution of chlorine ions。咁呢個 Cl- 嘅 ligand 係會 lighter than NH3。然之後呢個 H2O 嘅 ligand 就 meaning substitution with this ligand result in 一個 change in coordinating group for that complex。即係成粒嘅 Cl- 係大粒個 H2O 咯。大細係啊，咁佢講呢個 large 呢個 size 嘅意思咯。Metal aqua ion 就係呢個顏色啦 violet solution。如果佢 react with OH 會變咩色啊？會變咩？綠色咯，係咪？咁 Cl with excess 嘅 OH 咧會變咩色啊？綠色嘅 solution。咁我想問下，點解會由 precipitate 然後變到 solution 嘅？因為佢更加多嘅劑量係咪會溶咯？咁點解其他又係 keep 住係 precipitate 嘅？呢度 no change，因為佢呢個更加 react with 佢咯，因為佢更 react with 佢更加多嘅時候，佢咪會改變咯。其他佢嗰個唔係咁 reactive 咯。YOA 嘅英文、葡文、普通話，而家仲新加咗西班牙文，都有免費試堂，快啲嚟領取啦！